Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded sâdet ve sâdet ve ashab-ı Resulullah, meded ya meşâihine destur ve mevlâna şebbâ fâzda hasan şebbâ Muhammad Hazret Fâni meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Her şey Allah Azze ve Celle onun kudretindedir. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle zor değil. Her şeyi yapan Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Allah Azze ve Celle Allah'ın işine akıl ermez derler atalarımız. Artık onlar edebinden Allah Azze ve Celle'nin yaptıklarında bile akıl ermez diyor. Artık zatına hiç yaklaşmazlardı. O edepten değil, tehlikeden. Eski insanlar, bu zamanın insanı zanneder ki eski insanlar aptaldı, akılsızdı. Yoktu yani. Üniversite yoktu, okul yoktu, bir şey yoktu. Zanneder ki o insanlar hiçbir şey bilmiyordu. Biz şimdi biliyoruz diyorlar. Üniversiteler var. 3-5 tane üniversite bitirdim diyor. Çocuklarda okutmak da mecburidir. Eskiden o da yoktu. Okuyabilen okuyordu, okumazsa bir şey olmazdı ama şimdi mecburi işte okudu. Bazıları diyor hapis cezası var bazı memleketlerde, bazılarında ceza para ödeyecek. Bunlar bir şey mi öğreniyor? Yok. Öğrettikleri cehalettir. Başka şey değil. Eski insanlar onlardan 1000 defa daha akıllıydı. 1000 defa daha bilgiliydi. Bilgi Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etmektir. Haddini bilmektir. Herkesin haddini bilse bir problem olmaz. Herkes kendi haddini aşmış. Başkalarının hadlerine girmiş. Başkalarının hususiyetine girmiş. Halbuki eski insanlar kendileri kendi kendilerine muhasebe yapar. İyi kötüyü düşünür. Saygıyla, hürmetle yaşarlardı. Birbirlerine muhabbetle yaşarlardı. Şimdiki insanlar hiç o şeyden yok. Ne kadar daha fazla öğrendik diyorlarsa o kadar daha fazla cehalete düşüyorlar. Bilgisizliğe düşüyorlar. Bilgisi öğrenmek bilgi değildir. Yaşamak bilgidir. İnsanca yaşamaktır bilgi. İnsanca yaşamak da eski insanlarda vardı. Şimdikilerinde her şey onlar birbirlerine düşman, birbirlerine kıskançlık olsun, rekabet olsun. Budur öğrettikleri. Onun için bu dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin kudretine bakmazlar. Nedir, ne değildir diye bakıyorlar. Halbuki ona bakana kadar sen daha Allah Azze ve Celle'nin bu yarattığı, kainatı yarattığı, haşeratı, hayvanatı, insanı, cinni filan onları daha aklına ermez nasıl olacağını. Allah Azze ve Celle'nin planladığı şeyleri nereden aklına erecek? Onun için biz onları ancak bir kısmını peygamberler
vasıtasıyla öğreniriz. Onlar da Allah'ın izin verdiği kadar öğretir. Onun için bizim eski insanların da, onların yolunda giden insanlar da bir bildikleri bir şey var, inandıkları şey var. O da kıyamettir, ahirettir, son zamandır. İşte Allah'a şükür biz de bu son zaman yaşıyoruz. Yakındır. Bundan sonra insanlığa kurtuluş olur. Başka çaresi yok insanların. Her şeyi denediler. Hiçbir şeyden fayda görmediler. Allah'a dönecekler ki fayda görsünler. Allah'ın takdirine boyun eğecekler. Sen istediğin kadar kabul etme. Kabul etmezsen gerçekler değişmez. Onun için akıllı olan bu itaat eder. Allah Azze ve Celle itaat eder. Çoğu insan Allah'a Azze ve Celle itaat etmiyor. Şeytana itaat ediyor. Onlar da halleri harap oluyor. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli şeyin kadir. This is ayah from Quran verses. Say, everything meaning Allah able to do everything. This is I don't know, it's maybe not perfect translation, but Allah, He make everything. Everything, so nothing difficult for Allah. Nothing you cannot say this is from His attribute to be Qudrat, Qadir. From His attribute, He do everything. Nothing impossible for Allah Azza wa Jalla. So we are living in time. Those people, they thought they are clever. They are more clever than before generation or 50-year generation or 100-year generation before. They thought they are more clever, more intelligent, more knowledgeable because they have school, they have high school, university. Even if you don't send your children to school, they punish you, even they put in jail or give penalty. And they thought they are better than this old-time people. They are ignorant. They're not clever. Now, thousands of years, people living in this earth, and one only since maybe 50 or 60 years, people know to learn to live. How they was without school, without university, without anything, they was living and they was happy and they was doing every good thing and they have good knowledge, everything. But you said, no, they don't. They are not clever people. Now we make better. We have everything free for people. These people, they was living in ignorance. They was miserable. They was unhappy. They was better than us. They was living better life because they have knowledge. Because these people who was not happy with old people,
more they open university, more they open school, make people to study, to force people to do this, they become more ignorant, not become more clever, more intelligent. They become more ignorance. What is this ignorance? Ignorance to deny the Creator and not do what He create human being with their character, where their for man how to be, woman how to be, everything He create attribute and everything with body. He create also soul and what must do. But these people, they are ignorant, they not accept this, and they destroy a human being. As they destroy with nature, they destroy everything in this world. Now also they try to destroy a human being to bring another kind of thing. For this we're saying old people, they was more knowledgeable because they know everything from Allah Azza wa Jalla. He create everything and He able to do everything. But these people, they not accept this, but no problem. They cannot, if they accept, not accept, Allah Azza wa Jalla not changing, not, He's still as He was. For this, all people, they was not thinking about Allah Azza wa Jalla, His exact, but only thinking about His attribute and what He create, what He done from whole this universe. He created, not coming to this who is, what is, how it is. This is, they know because they are clever. This is very important. Don't come to this area, you will be finished. Very dangerous area. These people, they know this. They was quickly, if anything coming to themselves, Prophet sallallahu alaihi wasallam say La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So these people, they was doing this and they was safe their belief, their iman. But now this shaitan people, all this teaching about to deny, not to accept. Allah destroyed them, this shaitan army, Dajjal army, Antichrist army, these people. Inshallah, we believe with everything Allah, you know what He done, and we are only astonishing for what will happen. But Allah Azza wa Jalla, He give news for people through His messenger, the prophets, and the Prophet ﷺ saying about this time, and after this time it will be a time of happiness, which whole world it will be believer, not one non-believer it will be. After this also the day of resurrection, and inshallah Jannah for paradise or for hell. Inshallah make us from paradise people. Allah keep us, keep whole human being to be accept this and to save themselves inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.